Die silbernen Schiffe Käfer kämen weiter Tag vom Himmel. Ihr riesigen Kriegschiff verdunkelten die Sonne über den großen Städten der Erde. Commander Park Jinnekauert in seinem Bunker und sah zu, wie Sol in roten Plasma brandt. Durch Auffangnkanal dringt die Stimme der Aliens, Word ins großartige Unterhaltung in unseren Blattspielen bieten. Die Nexari waren Juga, echt Raubtiere aus den Sternen. Sie hatten bereits 47 Welten Robert, bevor sie zur Erde kämen. Jede Welt war innerhalb weniger Tage gefallen. Ihr Technology war, und so überlegen wie ein sehr einem Steinzeitmenschen. Ihr Jagdinstinkt waren über Millionen von Jahren perfektioniert worden. Park beobachtet durch sein Fernglas. Wie die Kampfjets der koreanischen Luftwaffe lästig fliegen vom Himmel geschlagen wurden. Die F-35 Kampfflugzeuge explodierten. In Bällen, noch bevor ihr Piloten die feindlichen Schiff richtig sehen konnten. Die Panzer der Armee schmolzen unter den Energiewaffen der Aliens wie Butter in der Sonne dort in nur 6 Stunden war die gesamt organisierte Verteidigung der Erde zusammengerissen. Die Vereinten sendeten verzweifelt Hilfe auf uns all. Aber niemand antwortet. Die Menschheit stand allein dagegen Juga, die seit ihnen andere Spezies gejagt hatten. Tief unter der brennenden Stadt Seoul arbeitet Dr. Kim Min-ji in einem verlassenen U-Bahn-Tunnel. Sie versorgt die Verwundeten und hört dabei den Funkverkehr der Aliens ab. Ihr zitterten nicht, als sie die Wunden eines Kinds verband, über ihr Augen glitten vorwärts. Die Nexari sprachen über Menschen wie über Tier. Sie planten die Überlebenden für ihr Blattspiel zu sammeln, auf ihre Heimatwelt warten. Millionen von Zuschauern darauf, zu sehen, wie die primitiven Erdling gejagt und getötet wurden. Es war Unterhaltung für sie. Nix WITA. Aber Dr. Kim hört etwas in ihren arroganten Stimmen, was die Aliens selbst nicht bemerkten. Sie klangen so selbstsicher, so siegesgewiss. Dies Raubtier hatten noch nie auf Blut getroffen, die gebissen hat. Sie hatten noch nie erlebt, was passiert, wenn Colonel Prey sich weigert zu sterben in dort in den dunklen Tunneln unter Sol sammelten sich die Überlebenden. Soldaten ohne Waffen. Gerst und Krankenhäuser, Ingenieur ohne Werkzeug, aber sie hatten etwas, was die Nexari nicht verstehen konnten. Den menschlichen Geist, der sich niemals ergeben wird. Die Jagd hat begonnen, aber die Juga wussten noch nicht, dass sie dabei waren, das gefährlichste Raubtier im Universum zu wecken. Die Menschheit. 3 Wochen waren vergangen seit dem ersten Angriff. Die Menschheit hat gelernt, sich zu verstecken wie Ratten in einem brennenden Haus. Park führt sein klein Grupp durch die verlassenen U-Bahn-Tunnel von Seoul. Das Schweiglicht ihrer selbstgebauten Fackeln warf gespenstisch Schatten an die Wand. Aber auf den Strauen jagten die Nexari mit besten Dieren. Waffen, kein modernen Energiegewehr, sondern alte, zeremoniell versierte Klingen und Begen. Für sie war die Menschenjagd ein Sport geworden. Ein blutiges Schauspiel für die Millionen von Zuschauern auf ihrer Heimatwelt. Die jeden Abend einschalten, meines zu sehen, wie die primitiven Erdling starben. Die Aliens hatten sogar Kameras aufgestellt. Überall in der zerstörten Stadt standen ihr schwebenden Aufnahmegerät und übertrugen das Grauen live ins All. Jeder menschlich Schrei. Jede verzweifelt Fluchtwörter Unterhaltung für eine ganze Zivilisation von Raubtieren. Wie? Hyunwoo, kroch durch einen Luftanschacht, und beobachtet ihn Grupp von Nexari jagen. Der ehemalige Spezialkraftsoldat hat 3 Tage damit verbracht, ihr begonnen zu studieren. Was entdeckt, ließ sein Herz schneller schlagen, nicht vor Angst, sondern vor Hoffnung. Die Aliens folgten immer denselben Mustern.
Sie begannen. Ihr jag bei Sonnenaufgang, beweckten sich in großen Kreisen durch die Stadt und ruhten sich mittags aus. Ihr Jagdtechniken waren über Jahrtausend perfektioniert worden. Aber genau das macht sie berechenbar. Sie sind wie Wolf, flüstertli, also zu Parks grob zurückert. Aber Wolf, die noch nie auf Blut getroffen sind, die zurückschlagt, sie kennen nur eine Art zu jagen. In den tiefen Tunneln unter der Stadt verbreitet sich die Nachricht wie ein Lauffeuer. Die Überlebenden begannen sich zu organisieren. Dr. Kim hat im Krankenstation in einem alten Atombunker eingerichtet. Ingenieur Choi bote Waffen aus Schrott und Müll. Lehrerin Han unterrichtet Kinder darin. Lautlos durch die Tunnel zu schleichen. Sie waren nicht mehr nur übelbend. Sie wurden zu etwas anderem. Die Nexari hatten gedacht, sie würden hilflos Blut jagen. Aber sie hatten nicht verstanden, dass Menschen seit Millionen von Jahren selbst Juge waren. Dass der Mensch nicht das starkste oder schnellste Raubtier war, aber das Kelugi ist dort in der Dunkelheit der Tunnel schmiedeten die Menschen ihr ersten Plan. Sie lernten die Bewegungsmuster ihrer Juger auswendig. Sie bauten Fallen und Hinterhalt. Sie verwandelten ihr Versteck in Festungen. Die Nexari dachten immer noch, sie würden ein einfaches Jagdspiel spielen. Sie wussten nicht, dass sich die Regeln gerade geändert hatten. Die Blut hat angefangen, zurückzubiegen. Dr. Kim starrt auf diese letzten Rest einer Nexari-Waffe und kann kaum glauben, was sie entdeckt hat. Mit zitternden Händen untersucht sie jedes Teil unter ihrer selbstgebauten Lupe. Die Technologie war fortschrittlich, aber sie folgt einem simplen, vorhersagbaren Design. Kein Backup-System, kein Anpassungsfähigkeit, kein Kreativität. Sie sind Einzelgänger, man meldet sie sich selbst, perfekt Juger, aber nur für eine Art von Blut. Die Nexari kamen von einer Welt, wo sie die einzigen intelligenten Raubtiere gewesen waren. Über Millionen von Jahren hatten sie als angejagt und gefressen. Niemand hat ihnen jemals Widerstand geleistet. Niemand hat ihre Taktiken studiert und gegen Maßnahmen entwickelt. Sie waren wie Löwen, die noch nie auf einen Menschen mit einem Speer getroffen waren. 100 Kilometer entfernt. In einem der großen Gefangenenlager der Aliens plant Choi Dayan etwas, das die Nexari für unmöglich hielten. Die Energies unsumten bedrohlich das Lager. Watchturm mit automatischen Waffen überwachten jeden Winkel. Aber Choi war Elektroingenieur gewesen. Bever die Welchu NT Jingdotter hat 3 Wochen damit verbracht, die Wochen zu beobachten. Die Nexari wechselten ihr Schichten immer zur gleichen Zeit. Sie patrouillierten immer die gleichen Routen. Sie dachten nie daran, dass ihr Gefangenen intelligent genug waren, Pläne zu schmieden. Hör zu, flüstert Choi den anderen Gefangenen zu. Morgen um Mitternacht, wenn der Mond aufgeht, schalten sie das Lichtkraftfeld für genau 3 Minuten ab. Das machen sie jeden Abend für die Worten. Die Menschen im Lager hatten aus Kleidungsfetzen Saal geflochten. Aus Metallstücken hatten sie primitive Werkzeuge gemacht. Sie waren schwach vom Hunger. Aber ihr Geist war scharf wie eine Suche. Sie wussten, dass dies nicht nur ein Fluchtversuch war. Es war ein Kriegserklärung. Aber in seinem Kommandoschiff wurde Nexari Befehlshaber ungeduldig. Die Menschen starben zu langsam. Die Zuschauer auf der Heimatwelt gingen zurück. Die Jagd wurde langweilig, weil die Blut zu gut versteckt war. Verdoppelt die Patrouillen, brüllte sein Untergebenen an, benutzt Spurdrohnen, brennt jeden Bunker nieder, den ihr findet. Ich will mehr Action für ein sehr Zuschauer. Aber verstand nicht, dass sein Frustration bereits der erste Schritt zu etwas viel Schlimmem war.
die Nexari hatten noch nie Angst gekonnt. Sie wussten nicht, wie es sich anfühlt. Wenn die Butze CKSCHLUG dort in dieser Nacht würden sie es lernen, Chai und sein grob würden ausbrechen, und der Erfolg würden Botschaft durch das ganz Nexari Imperium senden. Die Menschen wären nicht die hilflosen Tier, für die sie gehalten würden. Die Jagd hat sich dort in einen Krieg verwandelt. Die Morgendämmerung brach aber soll herin, aber diesmal wird sie anders sein. Park hört mit seinem Team in den Ruinen eines alten Bürgergebiets und überprüft zum letzten Mal ihr selbstgebauten Waffen. Aus Alien-Schrott und menschlichem Einfallsreichtum hatten sie etwas geschaffen, womit die Nexari nie gerechnet hatten. Erinnert euch in Vietnam, flüstert Park seinen Leuten zu, in Afghanistan, an jeden Guerillakrieg, den Menschen die gewonnen haben. Wir sind kleiner, aber wir sind schlau. Dr. Kim hat die Nexari-Technologie studiert und erschwicken gefunden. Lee hat ihr Jagdmuster entschlüsselt. Jetzt war es Zeit zu sagen, was Menschen konnten, wenn sie in die Eng getrieben wurden. Die Nexari-Patrouille kam pünktlich 6 Uhr morgens, genau wie jeden Tag seit 3 Wochen. 5 Grau. Reptilienartige Krieger en zeremoniellem Jagdschwund. Sie trugen ihr traditionellen Klingen und Degen, bereit für ein weiteres sportliches Tenvornemi NSCHE und dort sie gingen direkt in Parks Fall. Die erste Explosion kam von unten. Ein Selbstgebot mein aus Alien-Energie riss ein Loch in die Strahl. So ein Nexari stürsten hinein. Die anderen 3 dritten sich verwirrten. Suchten nach einem Feind, den sie nicht sehen konnten. Dann kämen die Menschen aus allen Richtungen, nicht frontal, wie dumm Tier, sondern wie Wolf, die ein verwundets Reh umkreisen. Park sprang von einem Balkon und landete auf dem Rücken eines Nexari-Kriegers. Lee schoss mit einer wütenden Alienwaffe aus einem Fenster. Die anderen griffen aus Kellern und Dachbetten an. Die Nexari kämen verzweifelt, aber sie verstanden nicht, was geschah. Ihr Blut griff sie an, das war gegen ein Naturgesetz, die sie kannten. Ihr perfekten Jagdinstinkt versagten, weil sie für die Situation nie entwickelt worden waren. In nur 5 Minuten war alles vorbei. 5 tot Nexari-Krieger lagen auf der Straße. Kein einziger Mensch war gestorben. Was die Aliens nicht wussten, als wird live übertragen, nur eigenen Kameras. Die das Schauspiel für die Heimatwelt aufzeichnen sollten, sendeten jetzt etwas völlig anders. Millionen von Nexari-Zuschauern sagen zu, wie überlegenen Krieger von primitiver Blut getötet wurden. Jung Siu-Yun sah in einem versteckten Bunker und hört die Alien-Communication ab. Was sie hört, wie sie lächeln, im ersten Mal sieht Wilken lächelt ein Mensch wirklich. Sie haben Angst, berichtet sie über Funken Allwiderstandstellen. Sie verstehen nicht, was passiert ist. Sie nennen es jetzt Animal Butte. Sie wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen. Auf der Nexari Heimatwelt herrscht Chaos. Die Nachrichtensender diskutierten nervös über das unjuthliche Verhalten der Erdling. Militärexperten versuchten zu erklären, wie Butze gegen wurden KONNT dort über Parks Angriff war erster Anfang. In den Tunneln unter der Stadt bereiten sich 100 von Menschen auf den nächsten Schlag vor. Die Jüger waren dabei zu lernen, was es bedeutet, selbst gejagt zu werden dort der Morgen der 24. Tages bracht etwas, was die Nexari für unmöglich gehalten hatten. Überall auf der Erde, zur exakt gleichen Zeit, schlugen Menschen sich. In New York, Tokio, London, Berlin überall explodierten gleichzeitig die Alien-Stützpunkt. Jung hat es möglich gemacht. Mit den erbuten Communicationsjund,
hat sie ein geheimes Netzwerk aufgebaut. Menschen sprachen jetzt in der Sprache ihrer Juga miteinander. Die Nexari hörten ihre eigenen Funkfrequenzen und verstanden nicht, dass ihr Blut sie benutzt, Angriff zu koordinieren. Und so fortquangen zu sein Gruppen ten Nexari vorposen der Stadt, aber diesmal wurden sie nicht nur kämpfen, sie wurden den Aliens in Lektien in menschlicher Psychologie erteilen. Quan hat die Hierarchie der Nexari studiert, wie bewofen Gabis Alphatia, Betetia und Omegas. Die Anführer trugen golden Rüstungen, die Soldaten, silbern, die Arbeiter braun. Die Starordnung Warrior stark gewesen, aber jetzt wird sie erschwert werden. Susten wir die Goldenen, befahl Quan seinen Leuten, dann lassen wir die anderen leben und süßen. Der Angriff begann bei Sonnenaufgang. Menschen, krochen aus Kängeln, sprangen von die Türen, kamen aus brennenden Gebäuden, aber sie täten nicht Wallos, sie jagten gezielt die Anführer, während sie die niedrigeren Ring im Leben liehen. Die Nexari-Kommandanten starben einen nach dem anderen, ihr goldenen Rüstungen, einst Symbole der Macht, wurden zu Zielscheiben. Die überlebenden Soldaten und Arbeiter standen da und wussten nicht, was sie tun sollten. Ohne ihr Anführer waren sie wie Schafe und Hirten. Dann nacht Quan etwas, was die Alien-Psyche völlig zerbrach. Alle die Überlebenden laufen, jagt sie nicht, tät sie nicht. Alle sie einfach weglaufen und ihr niederlich, in die ganz Galaxis hinausschreien, sollt ihren zuschauen, was ihr gesehen hat, rief den fliehenden Aliens nach, sollt ihnen, wie die Beauty Juga gettet hat. Dergleichen seid geschah dasselbe auf jedem Kontinent. Menschlich Widerstandsstellen griffen nicht an, zu überleben. Sie griffen an, zu gewinnen. Sie nutzten alles, was sie über Krieg, Psychologie und menschlich Natur gelernt hatten. Die Livbotregungen der Nexari Heimatwelt zeigten nicht mehr die erwarten jagten. Statusen sahen Millionen von Zuschauern. Wie ihr unbesiegbaren Krieger von primitiver Butte systematisch zerlegt wurden. Die Nachrichtensender der Aliens brachen ins Chaos aus. Experten stritten sich darüber, wie so etwas möglich war. Die Golden Cast beschuldigt die Silbern Cast, versagt zu haben. Die Silbern Cast beschuldigt die Arbeiter. Nicht hartgen ja gekämpft zu HAD in dort sie im ersten Mal in ihrer Geschichte. Zweifelten die Nexari in ihrer eigenen Überlegenheit. Die perfektige Gesellschaft begann sich selbst zu zerfleischen, während auf der die Menschen ihr ersten echten Sieg feierten. Die Tisch hatten sich gedreht. Die Juga waren die Jegerten geworden. Seelminho sah in einem dritten Klassenzimmer und schrieb die Regeln eines neuen Krieges auf, wo 6 Wochen war Geschichtslehrer gewesen. Jetzt entwickelte Kampftaktiken, bei das Schicksal der Menschheit entscheiden würden. Wir sind schricker als sie, schrieb auf ihn silberschen Tafel, aber wir sind nicht allein. Die Nexari waren perfekt einsilbiger. Jeder von ihnen konnte Menschen im Einzelkampf ten, aber Menschen kämpfen nicht allein, sie kämpfen in Gruppen, in Familien, Vereinen, sie opferten sich für Fremde und starben für Menschen. Die sie nicht getroffen hatten dort Seo hat, verstanden, was die Aliens nicht begreifen konnten. Menschlich schwitz war ihr great stark, Menschen sind langsam, erklärte eine Gruppe von Widerstandskämpfern. Also bauen wir fallen und lassen sie zu uns kommen. Menschen sind schwach, also kämpfen wir zusammen. Menschen sind klein, also verstecken wir uns und schlagen aus dem Hinterhalt zu. Sein neue Kriegsführer verwandelte jede menschliche Eigenschaft in ihn Wolf. Kinder waren die besten Spione, weil Nexari sie ignorierten.
Alte Menschen wurden zu lebenden Baumen, weil sie nichts mehr zu verlieren hatten. Frauen lockten die Alienkrieger in Fallen, weil dies dachten, weibliche Menschen seien harmlos, doch die erst Großschlacht nach Zeus neue Doktrin fand in einem Einkaufszentrum statt. 100 Nexare Krieger stürmten hinein, ihn Gruppe von hilflosen menschlichen Zivilisten zu jagen. Was sie fanden, war ein Albtraum aus koordinierten Hinterhalten. Menschen sprangen aus jedem Leben, Granaten explodierten in Geschöpfen, Stromkabel wurden zu Fallen, Rolltrepp wurden zu Todesfallen, jeder Quadratmeter des Gebäudes war in Wurf geworden. Die Nexare kämpften wie Einzelgänger, jeder für sich, sie versuchten, ihr individuellen Jagdfähigkeiten zu nutzen, aber gegen 100 Menschen, die wie ein einziger Organismus kämpfen, wären sie hilflos. Für ein Stellen rief ein Nexare-Kommandant in seiner eigenen Sprache, aber es war zu spät. Sein Krieger hörten nicht auf sein Befehl, weil sie nicht gelernt hatten, als Team zu kämpfen. Innerhalb einer Stunde waren all 100 Alienkrieger tot. Kein einziger Mensch war gefallen. Die Nachricht verbreitet sich wie ein Lauffeuer durch die Galaxis. Die Nexare Heimatwelt war in Aufruhr. Ihr perfekten Jugend wurden von primitiver Blut vernichtet, die Taktiken benutzt, die sie nicht verstehen konnten. Militärexperten der Aliens analysierten die menschlichen Angriff und fanden keine Logik. Wie kann schwache Blut starke Jugend besiegen? Es ging gegen all Naturgesetz, die sie kannten. Sie verstanden nicht, dass Menschen die Naturgesetz vor langer Zeit gebrochen hatten. Menschen überlebten nicht, weil sie die Starksten waren. Sie überlebten, weil sie zusammenarbeiten, sich anpassen und niemals aufgeben. Sehr lächelt, also die panischen Alienbetragungen hört. Die Raubtiere begannen endlich zu verstehen, dass sie etwas Schreckliches geübt hatten. Nicht ein einzelnes Monster, sondern etwas viel Gefährliches, in ganz Spezies, die sich weigert zu sterben. Die menschliche Doktrin verbreitet sich über die ganze Erde, und überall, wo sie angewendet wird, starben Nexare, han G1 hat, ihr ganzes Leben davon geträumt, zu den Sternen zu fliegen, aber nicht so, nicht in einem erbeuten Alienschiff, nicht auf dem Weg, ihre himmlischen Jugend zu tun, doch das Schicksal hat Ende plain gemacht. Das Nexare-Kommandoschiff schwett über der Erde wie Einzelbirne zu desten. 2 Monate lang. Hat ist die sehr streng der Menschheit koordiniert. Jetzt war die Zeit Verwirgelten. Sind all Teams bereit? Fragt han durch das Kommunikationssystem. 5 Bute Alienschiff umkreisen das Kommandoschiff. Menschen, die vor 3 Monaten noch nicht gewusst hatten, das Leben im All existiert. Beleuchteten jetzt Raumschiff durch Einschlafen das Überleben ihrer SPEZ Dr. Kim hat Monat damit verbracht, die Alien-Technologie zu verstehen. Jetzt stellt sich ihre Arbeit aus. Die menschlichen Piloten wussten, wo die Schwachstellen der Nexare-Schiff lagen. Sie wussten, wie man ihr Schild durchbrach und ihr Waffen stört. Der Angriff begann im Morgengrauen. Aber diesmal waren die Menschen nicht die Gadgeten, sie waren die Jugend. Hans Schiff schoss direkt auf die Brücke der Kommandoschiff zu. Die Nexare-Geschütze versuchten sie zu treffen, aber sie flog, wie kein ihrer Piloten vorher. Menschlich Reflex. Geschäft durch Millionen Jahre Evolution, machten sie unberechenbar. Für die Alien-Computer, für die Erde, schrie sie, als sie ihr Rechten abfuhrt. Die Explosion riss ein Loch in die Seite des Kommandoschiffs. Nexare-Krieger wurden ins Vakuum des Weltraums gesollt. Zur gleichen Zeit griffen die anderen Teams an. Koordiniert, wie nur Menschen es konnten. Jeder Pilot wusste, was die anderen tun würden.
Sie kämpfen nicht als Einzelkämpfer, sondern als Rudel. Das Kommandoschiff explodiert in einem Feuerball, der vom Boden der Erde aus war. Millionen von Menschen jubelten, als sie sahen, wie ihr Unterdrücker starben. Aber das war erst der Anfang. Andere Nexari-Schiffe versuchten zu fliehen. Aber die Menschen jagten sie durch das ganze Sonnensystem, bis zum Mars, bis zum Jupiter, bis in die Regionen, wo sich die Aliens zu verstecken suchten. Auf der Nexari-Heimatwelt brach Panik aus. Die verschiedenen Kasten beschuldigten sich gegenseitig. Die Goldenen sagten, die Silbernen hätten versagt. Die Silbernen sagten, die Arbeiter hätten sie verraten. Die Arbeiter sagten, die Ganzjag sei von Anfang an ein Fehler gewesen. Die perfekte Gesellschaft sei sich selbst. Bürgerkrieg brach aus. Schiff kämpfen gegen Schiff. Planeten gegen Planet in dort den Park in Nachricht. Die Eils verandert. In offizielle Übertragung vom Nexari-Oberstenrat. Die Stin zittert vor Angst. Menschen der Erde, sagt der Sprecher auf gebrochenem Englisch. Wir bitten um Gnade. Wir haben einen Fehler gemacht. Wir wollen Frieden. Park sah in der kommende Zentral der Himalayan Nexari-Basis unleichelt Kult. In Herum arbeiteten Menschen an Computern, die einst der Vernichtung geplant hatten. Ihr wolltetens jagen, sagt in die Kamera, die sehen wird in die ganz Galaxis Übertrag. Ihr wolltetens als Sporten, ihr hatten sehr kinder, ermordet und den sehr stadtverbrand. Match den Pause unsah direkt in die Kamera. Jetzt lernt, was es bedeutet, gejagt zu werden. Die Reise den Sternen dauert 3 Monate. Park stand auf der Brücke der Himalayan Nexari Flaggschiffs und blickt in die unendlich Schwursdewi. O Traums, hinter ihm folgten 200. Erbeut Alienschiff, albemmend mit Menschen, die noch vor einem Jahr nicht einmal gewusst hatten, dass es Leben jenseits der Erde gab. Wir empfangen Signale von der Nexari Heimatwelt, Berichtigung von ihrem Arbeitsplatz. Es ist der Chaos, Sir. Ihre Gesellschaft bricht zusammen. Dr. Kim sah in ihrem Labor und analysiert die Nachrichten, die sie aus dem Nexari-Raum abfingen. Was sie las, ist sie früh bericht. Jetzt erfüllt es sie nur mit kalter Befriedigung. Die Nexari-Zivilisation war wie ein Kartenhaus zusammengerückt. Jahrtausend lang hatten sie geglaubt, die perfekten Jünger zu sein. Ihr ganz Gesellschaft, ihr Religion, ihr Kulturtales, basierte auf der Besorgung, dass sie die Spitze der Evolution wären. Dann kämen die Menschen und bewiesen das Gegenteil. Die Golden Cast hat die Match verloren, übersetzt käm die Alien-Nachrichten, ischet Aufstand auf 30 Planeten. Bei Arbeitercast weigert sich, für die Jünger zu arbeiten. Sie sagen, wenn die Jünger nicht einmal primitive Menschen besiegen können, warum sollten sie ihnen dann gehorchen? Park nicht. Hat so etwas erwartet. In Gesellschaft, die nur auf stark und Dominanz aufgebaut war, konnte ihn solch niederlich nicht überstehen. Die ersten Nexari-Schiff, die versuchten zu fliehen, wurden von menschlichen Patrouillen abgefangen. Es war ein seltsames Gefühl für Park, die Himalayan Jünger nicht betteln zu hören. Aber erinnert sich an die brennenden Stadt der Erde, an die Millionen von Toten, an die Kinder, die für den Sport der Aliens gestorben waren, kein Neid befahl seinen Kapitänen. Sie haben ans Kind gesieht. Die Nexari Homeworld kam in Sicht wie ein riesig, golden Kugel, einst das Zentrum eines Imperiums, das sich über 100 Sonnensysteme erstreckt, jetzt ein sterbender Planet, dessen Bevölkerung sich selbst verfälscht, Sir, meldete Funke.
Wir empfangen ihn Übertragung vom Planeten. Dies ist der Oberstrat. Die Stimme, die aus den Lautsprechern kam, war gebrochen vor Angst. Der Stoßton, mit dem die Nexari einst die Vernichtung der Menschheit verkündet hatten, war verschwunden. Menschenflott. Flett die Stimme. Wir geben uns bedingungslos. Wir bieten Euch an. En sehr Technologie, en sehr Ressourcen, en sehr Dienst. Bitverschont en sehr Civilisation. Parkdacht en Soul in Flammen. En die Jagdspiel, die Liver betragen worden. En die arroganten Alienstimmen, die Menschen als Sport bezeichnet hatten. Breitet die Angriffsteams vor, befohlen. Wir binden das Hut. Kim blickt von ihren Monitoren auf. Park, ihr ganz Gesellschaft ist bereits zusammengebrochen. Ist das nicht recht Park sah sie an. Und in seinen Augen war kein Hass mehr. Nur noch kalte Entschlossenheit. Sie wollten uns ausrotten. Jetzt lernen sie, was es bedeutet, wenn die Blut zurückbeißt. Die Schlacht die Nexari Heimatwelt in einer Stunde vorbei sein kann. Die Alienverteidigung war bereits gebrochen, ihr Flot zerstreut, ihr Gesellschaft im Chaos, aber Park ließ sie dreitig dauern, nicht aus Grausamkeit, sondern ihn Botschaft zu senden. Jede Second Word live in die ganz Galaxis übertragen, Millionen von Spezies auf. Tausenden von Welten sah hinzu, wie die Stoßen Nexari Juga von ihrer himmlischen Blut gejagt wurden. Die Menschen kämpfen nicht wie Wildtier. Sie kämpfen methodisch, koordiniert, unerbittlich. Sektor 7 ist gesichert, meldet Han über Funk. Die Nexari Garnison hat sich ergeben. Sektor 12 ebenfalls, kam die Antwort von Lee. Sie rennen, weg. Sobald sie in Sen. Park Standoff der Bruch der himmlischen Nexari Flaggschiffs unbeobachtet die Eroberung der Alien-Hauptstadt. Die goldenen Turm, die einst die Macht der Juga symbolisiert hatten, standen jetzt unter menschlicher K und TROLLE. Dr. Kim arbeitet fieberhaft daran, die Nexari Archive zu entschlüsseln. Was sie fand, bestieg die schlimmsten Befürchtungen. Die Aliens hatten nicht nur die Erde angegriffen, sie hatten 127 andere Welten zerstört, Milliarden von Lebewesen als Sport gettet. Sie haben ein ganzes Sonnensystem ausgelöscht, nur zu testen, wie ihr neuen Waffen funktionieren, berät sie mit zitternder Stimme. In Spezies namens Käferli, sie waren friedlich Händler. Die Nexari haben sie in 3 Tagen vernichtet. Bei what die Park empfand, war kalt unberechnend. Dies Creaturen verdienten kein Neid. Sie hatten kein Gesicht, als sie über schwache Spezies HFY und dort am 3. Tag kam die bedingungslose Capitulation. Der Oberstrat der Nexari kroch buchstäblich auf dem Boden vor Park entflett. -1 Neid. Bei Stoßen Juga, die einst ganz Welten terrorisiert hatten, weinten wie Kinder. Wir geben euch aus, schloss der Oberst Juga, en sehr Technologie, en sehr Planeten, en sehr Schiff, vernichtet uns nicht. Park sah auf die nennenden Aliens hinab und fühlt nichts. Keinen Triumph, kein Freude, kein Rache, nur die kalte Befriedigung erledigter Arbeit. Hat 127 Welten zerstört, sagt ruhig. Hat Milliarden von Lebewesen gettet. Hat sie gejagt, gefoltert, ermordet, für ihr Vergnügen. Matcht den Pause unsah direkt in die Kamera, die Übertrag, die Menschheit. Übernimmt hiermit alle himmlischen Nexari Territorien, nicht als Erober, sondern als Beschützer. Jede Spezies, die denkt, sie kann schwache Welten angreifen, wird es mit en zu tun bekommen. Die Nachricht verbreitet sich durch die Galaxis wie ein Lauffeuer. An der Juga Spezies,
die bereits in Extensio ausgewählt hatten, überdeckten ihr Pläne, die kleinen, friedlichen Welten, die bisher schutzlos gewesen waren, sahen plötzlich Hoffnung. Die Menschen hatten ihren Platz zwischen den Sternen gefunden, nicht als die Starksten, nicht als die Klugsten, aber als etwas viel Gefährliches, als die Spezies, die sich weigert aufzugeben. Die Raubtiere aus den Sternen waren gekommen, zu jagen. Aber sie hatten etwas geübt, das sie bis in die Ewigkeit jagen wird, die Entschlossenheit der Menschheit.